Good afternoon, all. I welcome you to Sydney Community Studio. My name is مريم, CEO of Bankstown Women's Health Centre, and I will talk to you today alongside Jordina Zainuddin from Bankstown Police Area Command to just talk to you a little bit about the compliance, some of the restrictions, mental health in this really difficult time. So it's basically just a catch up to answer any of your questions. If you've got anything, Georgina will talk more about the compliance, about some of the latest updates in relation to what's going on the ground. Georgina, are you there? And I yes, I am, Mariam. How are you? Yeah. Good afternoon, everybody. Good afternoon, Mariam. Thank you, Georgina. How are you, Georgie? Fine, thank you. How are you? I'm very well, very well. I would like to start by acknowledging the traditional owners of this land and paying our respect, elders past and present. This meeting's is taking place on an Aboriginal land. So, Georgina, you want to talk to us a little bit about some of the latest issues that come to your attention at the Area Command and some of the restrictions and some of the mask wearing and the restricted LGAs. So if you want to just start with that, Thank please. you, Mariam. Thank you. I'll do it in Arabic, and if anybody wants clarification in English, we're happy to do that as well. مبدئيا نحن بنعرف إنه القوانين بعدها مثل ما هي Greater Sydney. In particular عندنا الثمان محافظات اللي هن Bankstown, Fairfield, Liverpool, Campbelltown, Canterbury, Bankstown, Liverpool. They're a part of those LGAs, unfortunately, that have more of a stricter lockdown at the moment. And هيدا الشيء مش عم يعملوه بس لحتى نوقف الانتشار تبع الدلتا فاريانت، وهي كتير معدية ونحن بنعرف هالشيء. يعني مبدئيا نحن سمعنا البريمير قالوا انه غيروا القوانين بالنسبه للفاينز او الزبوطه بالنسبه للماسك ويرينج. اي واحد عايش بهول LGAs يعني in particular يركز على مجرد ما طلع من بيته يكون حاطط الماسك، على طول يكون لابس الماسك، حتى لو عم يعمل سبور، اذا سبور اكيد منه very vigorous، بس اذا بس عم يتمشى او عم يركب على البسكليت او شيء خفيف لازم يضل محافظ على سلامته وسلامة الآخرين ويلبس الماسك. Unfortunately, the ضابط تغير من $200 ل $500. وهلا كم so that's very important to note, and that's $500 للكوميونتي يعني بصعوبة حتى يلاقوها. So you know هالمصاري فيكم تستخدموها بطرق أخيرة يعني لعائلتكم. يعني أمر لازم نتعود عليه. لبس الماسك رح يصير من بعد normal part of our living and lifestyle هلا مبدئيا. شغلة تانية وكتير مهمة إنه هودا LGAs ممنوع تطلعوا أكثر من 5 kilometers، أكثر من 5 كيلومتر من بيتكم، مش من المحافظة تبعولكم، من البيت لتعملوا أي سبورت أو أي تسويق. يعني هلا هودا LGAs أكدوا عليهم، شددوا عليهم أكثر إنه ممنوع يطلعوا لا يعملوا تسوق أو سبورتينج بأكثر من 5 كيلومتر من البيت اللي هن عايشين فيه. كمان الموجود كاربولينج يعني تنقل بالسيارات، ممنوع تتنقلوا مع حدا إلا إذا من العايشين معكم بالبيت. يعني على الباسبور تبعوله بيكون هو على الباسبور على الدرايفرز لايسنس تبعوله عنده نفس العنوان. جورجينا ما فينا نسافر هلا. أنا الظاهر مشتاقين للسفر، ما هيك ليش الباسبور بالبال مشتاقين للسفر يعني. So it's very important. بنقولها صرنا قايلين عدة مرات إنه القوانين محطوطين لحماية نفسنا والآخرين. Yes, I understand. Yes, I hear the difficulties والعالم مقهورة وضجرت ضاقوا. يعني كلنا يعني وصلنا رح يطقطقوا الفيوزات مع الآخرين لأنه تعبنا. بس يعني صحيح. في أمل، بدنا نضلنا نحن صابرين لنطلع من هالوباء اللي عايشين فيه مبدئيا. صحيح. بالنسبة معك حاجة جورجينا، وهيدي هاي النقطة لازم نحن نقول للعالم
إنه مزبوط معكم حق. إذا حاسين واحد نفسيته تعبت ولا ضايق نفسه ولا كله هيدا مزبوط، يعني ما فينا نقول لا. بس نحن كل ما بنلتزم بهالقوانين بشكل محدد وصارم، كل ما بنطلع من اللوك داون التسكير أسرع. مريم جورجينا. absolutely. نحن يعني أنا بشوفها بطريقتين، أو نحن بدنا نكون جزء من الحل لنطلع من هاللوك داون وهالوباء اللي نحن عايشين فيه، أو بدنا نضلنا جزء من المشكلة. هلا نحن شغلة جديدة اللي أكثرية الناس هلا من امبارح واليوم بلش يشوفوا إنه نزل الجيش، الأستراليان ديفنس فورس ونزلوا لحتى يساعدوا البوليس. ما بيعملوا دور البوليس، هن دورهم عندهم يعني كم وظيفة معينة، وهيدا الكميشنر والبريمير they've decided on what their role is going to be, and it's going to be in a supporting capacity. يعني رح يكونوا مثل معاونين أو عم يساعدوا البوليس ليعملوا وظائفهم حتى يقدروا يغطوا مسافات أكثر. واكثر شيء انا ما عندي علم انه عم يستخدموهم مثل ما استخدمناهم وقت بيكون عندنا الحرايق البوش فايرز يما الفلادز. متعودين على هاي المؤسسه تبع الاستراليان ديفنس فورس، على طول الشباب والصبايا بهالمركز على طول بينزلوا على الارض ليساعدوا الكوميونتي. الشغله اللي بدي زيد شغله جورجينا. هنا هي انت عم بتقولي the police is there on the ground. the police مع الشعب لحتى for people to be compliant. It isn't in their hands. It's not the police to I really want to do the coronavirus stuff. It was a directive from the government. هيدا الأمر إجا من حكومة ولاية New South Wales. It wasn't that the police wanted to just start on it. So I want to make this really clear. بالنسبة للي عم تحكي عن الجيش، أنا في 2 فيديو إجوا لعندي، حدا شفتهم على التيك توك. أنا بروح على التيك توك sometimes. لقيت جايبين الجيش الشغله اللي عم يعملوها، جايبين اكياس اكل موليز مونه وخضره وعم يعطوها عم يحطوها قدام بواب العالم. مش هني بس عم يدقوا على باب العالم لحتى يشوفوا اذا قاعدين بالبيت، اذا كان لازم الامر انه يضلوا بالبيت، عم بيساعدوا الناس. هني هاي the police and the army are there to help the community. They are there to make sure people are compliant. And I don't work for the police. I work for Bankstown Women's Health Centre. I'm in the health space. Georgina, I understand you work for the Bankstown Police, but I don't work for the police. And with the way we see it, we see the role as a supportive role. I really want people to get that the police are there to protect us, to make sure we get out of this predicament or we get out of this pandemic as quickly as possible. Absolutely, Mariam. I think we need to understand that as a community, and we are all a part of the community, the organisation, every organisation that exists in New South Wales is a part of the community. And all we can really do is we've got to work collaboratively and effectively to ensure that we are doing the best possible, taking opportunities and advantage of anybody that's willing and wanting to assist us so that we can come out of this with as minimal damage as possible. Don't forget, Mariam, we've got lots of businesses, we've got lots of families now. يعني للأسف يعني عايشين على مبالغ يعني بالنسبة لشو كانوا عم بيقبضوا كتير بسيطة وكتير تافهة يعني، وهيدي عم بتزيد البريشر على الفاميليز، على المنتل هيلث، على emotional well-being. يعني نفسية الناس تعبانة. نحن خلينا نكون community تشتغل مع الدولة مش ضد الدولة لنطلع من هالوباء. 100%. And the other thing I want to say as well, if we look around us in the world and the way the pandemic, the coronavirus or the COVID-19 pandemic was managed, it was managed in India. People are dying left, right, and center. And I'm not suggesting we're like India, but if I'm not going to be anywhere, I want to be here in this country, because they've really spared people's lives. They really have. This government. They might have not done some of the stuff to the best of their abilities, but the way they managed the pandemic so far
and those restrictions are there to keep us safe. I really want people to get this message. I know it's hard. I'm finding it hard, not being able to see my kids, not being able to see my friends, not being able to move more than the 5 Ks unless it's work purposes. But I have to do that because that's what needs to happen, and that's what needs to be done to get us to safely to the other side. I can't stress enough. Absolutely, and I agree with every single thing you've said, Mariam. We need to work collectively and not against each other and against the organizations اللي عم يحاولوا يعملوا strategic planning. وما تنسوا نحن عم نشتغل بأجواء منا متعودين عليها. We're in an emergency, national emergency situation. يعني الواحد لما بيفوت على معركة حرب، يعني الحرب بالنظارات كتير هينة، بس لما انتم بدكم تقعدوا تعملوا decisions، يعني اوقات في كثير ناس واحد بيكون عايش بالبيت وما بيعجبوا الرأي اللي زوجة او اذا الولد ما بيعجبوا الرأي الاهل اخذوه، بس للاسف اوقات بدهم ياخذوا قرارات او قرارات يعني كثير صعبة لسلامة بقية العائلة. So I think if we bring it down to a more local level and we look at how you know, these are the heads of the state or the community that are trying to manage a very large family. Absolutely. And sometimes the decisions that they make, I may not totally agree with, or you don't agree with, but they have to understand ما فيهم يعطوا كل واحد قد قياسه. أوقات بدك تلبسي شغلة تكون شوي ضيقة عليكي أو شوي واسعة بس تستري حالك. Georgina, you know what? I also wanted to say something quickly about the الخمسة كيلو الراديوس ال5 كيلو وين فينا نتجول. The way I do it بحط على التليفون عندي الادريس اللي بدي اروح عليه، اذا كان فوق ال5 ما بروح عليه، اذا تحت ال5 يعني within the 5. So بعرف انه بدي يصير في اسئله كرمال هذا الموضوع. وبعدين بحط الشورتست، بحط بس تحطوا in Google Maps تعطيك بالضبط، لانه ال5 كيلو is really hard. It's a really hard thing to follow. So that's how I follow it. That's a very good strategy. Very good strategy. وطريقة كتير سليمة لتحموا حالكم من السين والجيم. Yes. تفضل مصطفى. اوكي، يعني نفس السؤال موجود بالعربي، ما بعرف الست مريم عم تقرا. انا رحت لا ما عم بقرا، كنت عم حطيت تحدي بدي اسال سؤال. لا انا كنت رح اعمل لك هيك، بس في المعلومه اللي عم يسالوا السؤال، هل هو ال5 كيلو متر دائره مثلا يعني بيصير 2 كيلو متر ونص من بيتي وحوالي البيت 5 كيلو متر، ولا 5 كيلو متر والدائره بتصير 10 كيلو متر؟ لا، the way it gets managed, the way we manage it, كلنا عندنا Google Maps on our phones. We all have smartphones, correct? Or even on the internet, on the computer. What you do, because we had to do that at work, to book people within the 5 Ks. We usually have locations on, so you put the address you want to go to. Say, for example, Anna in Greenacre, I want to go to Lakemba. I put my locations at Greenacre, and then I'll put the address I want to go to, and that will give me, I'm not sure is أنا ما استاذة رياضيات سوري ست مريم، المقصود كيف بحاسبوا إذا كان دائرة بصير عندنا 10 كيلومتر دائرة إذا كان على 5 kilometers. No, Mustafa, the understanding is that everybody, these LGAs, you have a 10-kilometer radius around your whole house, but you are not allowed to leave. You're not allowed to تتخطى أكثر من 5 كيلومتر من باب بيتك. Radius, circle. Yeah, يعني but you can't leave more than 5 kilometers away from your home. 5 kilometers from my home to any side, north, west, south. بدي يشوفوا عم بدي يروح مثلا عنده ادرس فيها، بدك تروح على البارتيكولار، وبعدين بس ما نطلع من البيت بدي يكون في سبب مقنع ليش طلع من البيت. ممكن يكون رايح على الحكيم، ممكن يروح على not sure, but الحكيم في different rulings. You can know for a doctor you can go out of your LGA if that is necessary. That's not an issue. But that particular enforcement is in relation to shopping and sporting. Yes. Okay. بالنسبة للتسوق وبالنسبة
بالنسبة للتسوق وبالنسبة للسبور أكثر من 5 كيلومتر من بين بيتك؟ لأنه في ثلاث شغلات ممكن واحد يطلع من بيته. shopping. So مثلا أنا مثل ما قلت I live in Greenacre. مثلا إذا بدي أروح على ووليز اللي بتشستر هيل or Villawood. I'm not allowed. It has to be. So it's three reasons we leave the house: shopping, exercise, and work. And Medicare. And medical, seeking medical assistance. Yes, essential work. If you're an essential worker. إذا شغلك ما بينشغل من البيت. Yes. اوكي خلينا بس نوضح نحن هو المقياس radius يعني معناتها as a circle، ما هيك جورجينا؟ Yeah. اوكي يعني انا اليوم عم يقولوا 5 كيلومتر radius، يعني بهالمعنى 5 كيلومتر radius يعني انا ما في اتخطى 2 كيلومتر ونص من بيتي لبرا، ما هيك؟ مصطفى that's getting very technical. I'll go back to what Mariam said. I'll go back to what Mariam said. مثلا انت بيتك بهالمنزل point A، بدك تروح على مكان لتعمل الشوبينج، بتحط على جوجل قديش مسافة من بيتي لأوصل على هالمكان. إذا حدود ال5 كيلومتر you're safe. إذا 5 كيلومتر و100 5 كيلو 100 متر لا. Beautiful. It's very easy. It's because we got this health advice. That's we got this from services in New South Wales. نحن very good points. يعني نحن عم نحكي على 5 كيلو متر من بيتك بتحط الديستنيشن وبيطلع عندك 5 كيلو او اقل من 5 كيلو فيك تروح. بس That's exactly right. اللي هي اذا الشوبينج بالمنطقه عندك مسكر وما في شوب كلوز لإلك الا بس لل5 كيلو، لا انت بدك تحط انت فيك تروح. بس اذا في شوبينج حد منك وتقول لهم انا بدي اروح على هيداك الشوبينج ولو كان تحت ال5 كيلو ممنوع، لانه الشوبينج مصطفى no. It's the ruling is very simple. In the area انا عندي هون local Woolies Bankstown. It's 1k away from me. So it's not if you want to go somewhere. It's really shopping for necessary stuff, for food only. Everything else is online. Essential shopping. Very easy and simple advice. Okay. If you're going somewhere for shopping or for shopping for food or for sporting, you put the address in Google Maps. It gives you. If it gives you over 5, you're not allowed. Under 5, you're allowed. It's a simple ruling. You can continue. I'm back off stage. Thank you. I'm sorry to thank you off, Georgina and Sid Mariam. Sorry about that. Just that's okay. Thanks for you get questions, we answer. Actually, I was welcome Georgina, and I didn't say hello to you or to Mariam in the program. Anyway, thank you very much. Continue, and we got few. Please, ladies and gentlemen, you're watching us. Prefer all the questions in English. It's better, but she can answer in Arabic for you, Georgina. You can ask in English because Georgina, she can't read Arabic, and I'm too far from the monitor. I can read Arabic. When anything Arabic, I'll translate for Georgina. It's all right. I can be your interpreter. Mariam, I believe there's a comment. Is that a comment or a question? I don't know. It's a comment. It's called برنامج جميل والله يعطيكم العافية. الله يعافيك. Thank you. Thank you. I pray to the God. I pray to God for the safety of all. We are in a divine test, and we have to endure and be patient to get rid of this pandemic. إن شاء الله. Absolutely, brother Laith. نفس الشيء معك حق إنه نحن هذا امتحان وبالنهاية اللي بيدرس وبيلتزم بالقوانين بيفوز في لهالامتحان. I had to cancel an appointment for my son in the city area because it wasn't an essential, just a review. If we all strict to the roles, we will be safe in the community. Sana, good afternoon to you. And exactly right, حتى doctors are only seeing patients if it's essential. إذا في هني أجلوا it's not an emergency. هني كمان عبي أجلوا المواعيد لحتى ما يحطوكم بوضع compromising. الله يعطيكم العافية. Thank you Sydney Community Connect. So yeah, بالنسبة كمان في شغلة which I will talk about as well. It's come to my attention.
and I know this is like not very important, but it's important to some people. أي شيء بالنسبة لحكيم السنان unless it's someone's in pain وقلع الحكم السنان it came from the association of all the dentists. So كل حكي حكم السنان unless في شيء مكسور بتمه للشخص وقلع there's no أو إذا مريم أو إذا عم يعملوا procedural process مثل عندهم البريسز وهيك هودي ضروري هودي الappointments they're only بيعطوكي a time وبتيجي لعند الدنتست for it. So if you are in the process of completing a dental work, it's up to the discretion وشي بيرجع للدنتست اللي انتوا عم بتروحوا لعنده. هو حسب ما هو بحس حاله safe and comfortable بيعطي المواعيد للكلاينتس تبعه. Georgina, there's a question من خليل جابر. Hello, أخ خليل. Can we have Georgina's number on the screen, please? Have you got your work number? Do you want to share that? Or I will. Mustafa can put that up at a later point. Okay. That's okay. Yeah, okay. Yeah. I'm happy. Like I'm happy to take questions offline. إذا حدا حابب يسألني شيء ومحرج بهاللايف segment ما عندي أي مشكلة. بس please برجع بأكد على الكوميونتي إنه يعني خلينا نحن نكون جزء من الحلول لنطلع من هاللوك داون لأنه العالم تعبت. الأمهات اللي عم يدرسوا أولادهم بالبيوت وعم يحاولوا كمان يشتغلوا من بيتهم وعم يحاولوا يقوموا بواجباتهم تجاه عائلتهم كمان يتعبوا. The fathers هو متعودين كل يوم يفيقوا الصبح ويروحوا على الشغل وهلأ مش قادرين يعملوا هالشي. هذا كله عم بيأثر على الكوميونتي وعلى صحتهم وعلى their mental health. I'll get to mental health in a minute. There's a question in Arabic which I'm going to say to you. أقدر أودي طعام أو أي شيء مثل أكل ديليفري إلى شخص أعرفه بدون ما أدخل البيت داخل المنطقة. If that is أخ سلام إذا هذا الشخص ما عنده معين تاني يعني عايش معه yes of course you can بس أكيد بدك أنت تكون محافظ على أنت رايح على هالديستنيشن بس لا توصل الأكل وتفل ما تفوت على اللوكيشن إلا إذا كان هذا الشخص يعني قريبك يعني your mom or your dad and they're a vulnerable person. أخت هنا good afternoon. هلا يا هنا كيفك؟ عم بتقول هنا هل تحدد المسافة مشيا على الأقدام كذلك؟ Yeah, it's the same ruling. It's the same thing بالسيارة أو على الرينول 11 إجريكم نفس الشيء 5 كيلومتر. في هون مش بس تعبنا وتخربت بيوت الناس خاصة بموسم الأعياد وقفل المحلات إلى متحضر المناسبة. Yeah, look, and I hear that and I totally understand it. Can I just give you an example? Today I'm usually in the office. Have you noticed that I'm not in the office, Georgina? You know why? Because one of our workers was at Woolies and she got a health advice early in the morning at 7:30 that she was contacted by the health department saying she could be a casual contact to self-isolate and to until a negative result. So what I did, because we're all on site, what I did, I thought just be extra vigilant that we all not go to work and we'll get a test and then self-isolate until we get a negative test result back. So we're all in this together. We're not كلنا متأثرين. إذا بالنسبة للنفسية التعبانة كل حدا عم حكي نفسية العالم كلها تعبانة على كل المجالات. بعرف إنه الأهل اللي عم بيدرسوا أولادهم أونلاين بالبيت صعب كتير. بعرف كتير النساء ممكن يكون عندها مشاكل عنف عائلي بالبيت وما فيها تقول شيء. بعرف هذا الشيء نفسيته ضايقة لأنه نحن الإنسان كائن اجتماعي كلنا بنحب الاجتماعيات بنحب نحكي مع العالم وبنحب نظهر يعني كلنا مخنوقين. I get that. أغلب شغلنا ببانكستان وومنز هيلث سنتر عم نتصل بالنساء وبالعالم اللي كانت تجي لعنا to saying are you we're doing mental health check. We're saying are you okay. That's what a lot of our work has been doing. So I just think I get that. I understand. Mariam, can I just say you just gave a primary example. انتوا كان بنيتكم تروحوا اليوم على الشغل وتكفوا business as usual. بس لانه تغير صار في شويه تغيرات اضطريتي تغيري الاستراتيجي والاسلوب تبع كيف بدكم اليوم تقوموا بعملكم. وهيدي نفس الشيء نحن عم نلاقي هالتغيرات بالريستريكشنز وبالمعامله مع الناس بناء عن شو هن
الإيفيدنس أو الداتا اللي عم ينتقلوا عليها. سنة I'm not going to comment on anything in particular on videos. All I'm going to tell you is كلمة وحدة كثير ناس اتصلوا فيي عم بيقولوا لي على هالفيديوز اللي عم يتجاوبوا بالكوميونتي. ما I can't talk to anything in particular، بس حبيت أقول لكم إنه عادة هالفيديوز اللي عم يتصور فيه أكثر من الجزء اللي أنتم بتشوفوه. So الواحد لما بده ياخد a decision about something أو يشوفه كله سوا من أوله لآخره ليقدر يحكم على شو صار. بس برجع بقول لكم I'm not going to comment on anything in particular in relation to a video. بس برجع بقول لكم مثل ما قلت لكم عدة مرات، إذا بتحسوا حالكم إنه أنتم أو حدا من أفراد عائلتكم انظلموا بقرار أو طريقة معاملة اللي صارت مع البوليس، ما تحاولوا تحلوها بالساعة ساعتها هونيك. خدوا عندكم الفرصة لتروحوا على المحكمة وتبرزوا كل الأدلة اللي أنتم عندكم إياها مقابل القاضي وهو بياخد القرار النهائي. عرفتوا كيف؟ بدي كمان في شغلة بدي زيد بالنسبة الفيديوهات. نحن بهالبانديميك السوشيال ميديا كتير بتحط اشياء sometimes مضللة. في اجاني 2-3 فيديوز، بس هول الفيديوز كانوا من قبل wasn't even through the pandemic. So we really need to be careful. Not everything, can I say, not everything we see in social media is accurate. بعدين في كمان في ناس ممكن تشيل شغله، لأن كتير ناس شاطرين بالتكنولوجي بالاي تي ممكن يشيلوا شغلات يركزوها يعملوها مع بعضها، يعملوا مونتاج. It's the word of social media. So بدي I really want to invite you not to believe everything that you see in social media, because in a lot of times, a lot of occasions, it could be inaccurate. So ما بدنا نحن نعبئ حالنا بشغلات it's already hard as it is. ما بدنا نعمل، لأنه في عالم، في كتير ناس عندهم negative attitude وبحبوا يشعلوا المشاكل. So we need to be very, very, very careful and rise above all these challenges. خلينا نحن نعلي مستوانا ونكون rise above all these challenges. Very well said, Mariam. Very well said. This question, and I'm sorry I can't read the name in Arabic. It says, do you need to get a test before you? Who is it? Ammar Asadi. Ammar, how are you? Ammar, do you need to get a test before you leave your LGA to go get if you are in one of the hotspot LGAs, it is recommended that you go in, you get a test. بيعطوك QR code بتنزل على التليفون عندك حتى احتياطا إذا شرطي وقفك تقدر تفرجيهم you've had a test. But your best advice is to contact the New South Wales Health Line وهن بيعطوك المعلومات الدقيقة بالنسبة أنت من وين رايح ولوين بدك تروح. Sana, I believe you're right. I just want the community to be aware of it. Thank you, Sana. And we appreciate your support. وبالنهاية إذا أي واحد كل واحد عنده حرية الرأي. Everybody is entitled to their own opinion. هذا الفرق بين عايشين ببلد ديمقراطي عن بلدان أخرى. بس نحن بالنهاية خلينا ندرس الأدلة كلها سوا اللي بتكون قدامنا قبل ما ناخد مثل ما بتقول مريم قرار منفعل وأوقات بيعمل more damage than positive to resolve an issue. بيشعل الحقد وكذا. في حدا الأخ ليث عم بيقول ممكن نعرف عن الأخت مريم أين تعمل حتى يتسنى لنا سؤالها ضمن اختصاصها. أخ ليث أهلا وسهلا فيك. أنا بشتغل ببانكستون Women's Health Center وعندنا another site in Cabramatta called Fairfield Women's Health Service. So أنا شغلنا باختصاصي صحة المرأة. الرقم التليفون 9790 1378 9790 هلا بخلي الاخ مصطفى يحط الديتيلز واي اسئله يا اهلا وسهلا فيكم. بضمن نحن مثل معمول بنشتغل بصحه المراه. كمان حبيت اقول لكم انه مريم كمان الاورجنايزيشن تبعولها بيشتغلوا مع المراهقين. هيدي الشغله تقدمه جديده بيقدموها as a service. So اذا واحد عنده اذا المشكله مش معه هو نفسيا بس حاسس their teenager or their youth يعني is coming under emotional or mental challenges وحابين أجواء يعني حدا يتفهم البيئة العربية أو البيئة يعني عندهم الاختصاص ليقوموا بهالعمل كمان. So you do a great job, Mariam.
ثانك يو جورجينا. في سلام الأخ سلام. طبيعة عملي حلاق أقدر أذهب قص شعر يعني أروح إلى بيت زنوبلة ولا ما يصير؟ لا 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 لا. بدك تروح عند حدا. أول شغلة بهال second pandemic or the second the outbreak of this pandemic أول شغلة سكروا الحلاقين لأن الحلاق عندك direct contact. I happen to have my 2 sons-in-laws, both of them حلاقين and both of them can't do مسكر. ما فيك تروح عند الشخص البيت. No. Mariam, I'm sorry, your voice, it was all breaking up. I didn't hear very much of it. Can I just say بالنسبة للزيارات ممنوع تستقبلوا أنتوا زوار أو ممنوع أنتوا تزوروا حدا. هيدي يعني خلينا ما نقول لفلان، خلينا نكون كتير واضحين. The public health orders are very clear. ممنوع تستقبلوا زوار ولا أنتوا تزوروا حدا إلا بالحالة الاستثنائية إنه عم تقدموا لهم مساعدة لأنه they're a vulnerable person. بس هذا هو بس البروفيجن. السؤال كان هو حلاق بيقدر يروح يقص مسكر محله بيقدر يروح يقص شعر واحد بيكون No, unfortunately not. No. هلا في سؤال ثاني بيقولوا من أخذ اللقاح يحمي نفسه والآخرين ونعمل اختبار كورونا كل 3 أيام، ما السبب لا يسمح لنا العمل خارج 5 كيلومتر؟ أنا عندي جواب لهذا. بالنسبة للقاح، اللقاح راح أوضح شغلة. اللقاح ما بيحمينا إنه نلقط الكورونا، مو بنلقط الكورونا بس ما بنمرض بشكل لا يفوتنا على المستشفى. يعني بتيجي خفيفة جدا جدا، بيجي رشح خفيف. أو إذا اضطريت تفوت على المستشفى مريم ما بتتعوزي الانتنسيف كير العناية. Yes. But 9 out of 10 اللي هلا كل الدراسات اللي عم بتصير بأمريكا والحالات اللي عم نشوفها هون عم يعملوا tracing to how many people who got the coronavirus كانوا عندهم ملقحين. اللقاح بيحمينا إذا لو أخذنا الكورونا ما بتجي صعب كتير، بس إذا لقطنا العدوى ممكن نعطيها للشخص الآخر. So it's until we have herd immunity. كانت عم تحكي البريمير امبارح وإيفن سكوت موريسون البرايم مينستر كان عم بيقول بده يلقح 70% من العالم لا يقدر يفتح البلد. يعني بساعتها إذا 70% تلقحوا، إذا مرضوا، إذا قد ما يصير في مرض بالكورونا ما بيحط ضغط على الهيلث سيستم. يعني ما بيكون في big pressure on the health system because people wouldn't get too sick. We will get sick, but you'll manage it all right. That's so true. Ammar, thank you very much for your comments. It's very considerate and kind of you. I appreciate your comments. Ammar, look, essentially, Mariam and I are here as a part of the community to support the community. Yani, contrary to what other people might think otherwise, we're here to do a job, and yes. Our job is to get the message out there. Guys, we can either be a part of the solution and say بس نطلع من هالوباء نقول والله تعرفوا شو أنا تأيدت بالقوانين، أنا حرمت نفسي من روح على الأعياد وأقضي وقت مع أولادي ومع أحفادي ومع رفقاتي لحتى أنا أكون جزء من السولوشن ما أكون جزء من المشكلة. يعني ضميرك أنت بيكون مرتاح والآخرين ضميرهم مرتاح لأنه أنت مش عم بتزيد مثل ما بيقولوا زيد الطين بلة، بالعكس أنت عم تكون جزء من العمل. في هون سؤال من سمر دربيس، طب نحن عائلة كبيرة عايشة بنفس العنوان في مشكلة؟ لا ما في مشكلة. إذا عايشين بنفس العنوان يعني تحت نفس السقف. أنا بدي يكون بدي أنا هون أقول شغلة، إذا العنوان وهو ذاته على درايفرز لايسنس بده ينتبه الواحد. إذا مثلا واحد عايش بس هو الدولة ما معه خبر إنه عايش بده يكون في أنا لازم أوضح هاي الشغلة حتى ما يكون الواحد عنده أي مشكلة. لأنه لما البوليس will ask you where do you live they're gonna look at your driver's license or your other photo ID or any yes. photographic identification. خليني مثلا عم نحكي على درايفرز لايسنس مريم، مثل ما بنعرف القوانين صارت كتير يعني تغيرت. يعني هلا جورجينا نفس العنوان it's no problem. That's not a problem سمر. خلينا نقول انه مبدئيا اذا البوليس بيطلبوا منكم to present identification you need to present identification. It's not إذا بدك وإذا ما بدك تعطي أنت معلوماتك. وإذا أنت
منك لابس الماسك وعندك سبب طبي أو whatever ليش ما عندك إياه، ملزم أنت، المسؤولية بتوقع عليك أنت لحتى أنت تكون حامل شيء تبرزه إنه أنت معفي من لبس الماسك. بالأول هلا هيدا القانون تغير وهلا صار أنت لازم تكون على طول حامل معك ليش أنت معفي من لبس الماسك، وإذا الأوفيسر بيطلب منك يشوف هالشيء واجب عليك إنه تفرجيه إياها. اوكي، في سؤال هون، إذا شخص أخذ اللقاح وصار عنده كورونا ممكن يأذي باقي العائلة؟ هلا لك في شغلتين، ما في enough data، ما في enough data على اللي بيكونوا واخدين الطعم. it's unlikely بس still ممكن، بس ما ممكن يعدي مثلا كل العائلة. وبنفس الوقت فيني أقول ما في enough evidence. كل الإيفيدنس اللي عندنا لو ياخذ الطعم بيجي الكورونا ممكن ينقلوا للآخرين. yes. I think إذا أكثرية الناس هلا قاعدين ببيوتهم وعم يلتزموا بالقوانين وعم يحضروا ينطروا مناطرة ليشوفوا البريميرز 11 أيام لايف فيد، وعم نشوف إنه الناس اللي عم يحكوا بيفصلوا لنا إياهم وبيكونوا بالمستشفيات أو منهم أخذين ولا لقاح بالمرة أو بس أخذين الأول جرعة. That's exactly right. Yes. هيدي كتير بتعطيك إنه تتفائل أو طمأنينة إنه هو اللقاح عم يساعد في انتشار وضرر من هذا الفيروس. في عندنا سلوى خالد عم تسأل السؤال، إذا الشخص أخذ الطعم في يروح لما بده؟ للأسف يا ريت ما بيقدر. إذا can I clarify, if you in the restricted LGAs you still gotta be بده يضل يحافظ على 5 كيلو radius. هلا في سؤال ثاني، إذا أنا أخذت اللقاح الأول والثاني هل عندي صلاحيات أطلع محل مكان ما بدي؟ لا No, and can I just answer to that please, Mariam? And I think the Premier حكت عليها, I know the Premier said, I was reading an article and it actually said the reason why مبدئيا اللي أخذين الطعام وفي ناس كتير إلهم أكتر كذا شهر عندهم full vaccination وما رح يعطوا هيدا الأولوية للي متطعم هلا لياخد الحرية التامة، لأنه في كتير percentage of the population بعد ما صار لهم الفرصة لياخدوه للvaccination. So I think we need to be very careful so that we're seeing as being equitable and fair to everybody. في بعض community groups or the age groups بعد ما انفتح لهم opportunity لياخدوا vaccination. Yes, مزبوط صحيح. So I think مثل ما رح ارجع شغله شجع كل النساء اللي عم يسمعونا واللي شايفيننا، إذا بتحسي نفسيتك تعبانة وبدك تحكي مع حدا اتصلي بالمركز النسائي ببانكستون اريا وكمان بكبرمادا اريا. عنا نحن مختصين نفسيا حتى يساعدوك. هلا في هنا شكر سألت، هل مسموح نقعد كرسي خاص بالبارك أو بالبحر؟ I don't think so. You need to be exercising. You need to be exercising. You need to be moving. If you're in the 8 LGAs, the purpose for you being outdoors, السبب لتكونوا برات البيت هني 4 فقط، أو تعملوا تتسوقوا أو تعملوا essential shopping، أو لحتى تكونوا عم تعملوا رياضة. وما بعتقد القعدة على الكرسي constitutes as sport. I know a lot of people think it is, but it doesn't fall into that criteria, unfortunately. Hannah, good try, Hannah. محاولة كثير جيدة وحنيكي عليها بس ما زبطت. ما فيك تقعدي على الكرسي يا هنا، بدك تضلك ماشي. You gotta be on the move يا هنا. I have سمر دربيس قالت عطت كومنتهم بس والله راح يطق قلبنا. والله معك حق يا سمر، والله قلبي راح يطق معك. I so hear it سمر. ومعكم حق، أنا إلي أكثر من شهر ما شفت my family, so I hear you. I so hear what you're saying. يعني الصبر ما في شيء نقوله إلا يعني الصبر، ما في غيره، يعني ما في حل تاني. يعني إذا عيطنا صرخنا خالفنا القانون ما رح يتغير شيء. Bankstown Sports Club and Youth Community Centre, that's right, they're now vaccination hubs. Hubs, yes. Please, إذا عندكم الفرصة and they just walk in كمان، مش بحاجة تاخدوا مواعيد. Walk in, have your first shot. I know Brancourt Avenue كمان راح يكون a location hub on Saturday. They're doing a pop-up clinic there as well. If you get the opportunity,
we tell you get medical advice from your GP, have that conversation with your GP, and then make an informed decision. خذوا يعني قرار يعني مقنع ومدروس بعد ما تعملوا حوار مع الحكيم العائلي تبعكم. I love Hannah's word. ماذا عن صيد السمك? Well, if it's within the 5K, it's actually, you know, you're going to be very surprised, but صيد السمك is actually sporting. Well, you guys, but it's going to be within the 5Ks. I can't do 194 to 222 Prairie Wood Youth and Community Centre has walk-in. Absolutely. So does Bankstown Sports Club. So does Prairie Park. And it will also be the same, I believe, at Brain Court Avenue. It will be every Saturday as well. 8:30 to 4:30, I believe. Yeah, sorry, Georgina. Can I say in relation to the vaccine, it is really up to you. It's really up to you. Feel under no pressure, like the advice is there to just, unless, as Georgina said, make an informed decision, make your own research, make sure that you're happy and comfortable with the decision that you make about doing the vaccine. For one, I've had my first vaccination about 2 weeks ago. My second jab is on next Tuesday, which I will go and get. But I had to research myself, like I had to research and make sure. A lot of my family members don't want to get vaccinated, but they're not in my household. But I just made the decision because a lot of people don't know if the long-term effects. But I've made a decision that I want to do this vaccine because I want to be able to move freely, and later on, I want to travel to Lebanon. As soon as the planes are there, I'm going there. So here you go. I want to travel anywhere at this point in time. أنا بأيد الأخت سمر قلبنا. I want to travel anywhere. I don't care where. I just want to get on a plane somewhere. I'm going to take you with me, Georgina. Thank you, Mariam. Thank you so much for your time. بنرجع بنقول لكم أي واحد حابب يحكي offline كانوا معي أو مع مريم. أرقام التليفونات الأخ مصطفى بيحطن. I'm happy to have those conversations offline. Remember نحن دورنا هون بس مجرد وسيلة لننقل المعلومات اللي نحن مش أفكارنا الشخصية، هو معلومات نحن مطلوب منا لننقلكم إياهم. بالنهاية أنتوا تاخدوا اللي بدكم إياه منه، واللي ما بتقتنعوا فيه فيكم تكبوه، مش فرقانة معنا. نحن بالنهاية عطينا عملنا واجبنا وقدمنا لكم المعلومة. وما ما ابدا don't ever think انه فيكم مثل ما قالت جورجينا offline. My phone number, my work phone number will be also put up for. I really want to reach out to all the women. Ring us up if you need to. We're there Monday to Friday 9 to 5. And as I said عندنا فريق عمل اختصاصي لصحة المرأة الجسدية والنفسية، المراهقين، الأطفال. عندنا dietitian وعندنا case workers that will work with. I've got 4 domestic violence case workers. اللي هو case workers بيشتغلوا مع العنف العائلي. إن شاء الله ما يكون حدا متأثر بهذه الشغلة. بس إذا عندكم تأثر please. Can I just interject here, مريم؟ أنا هلا رح أعرف هلا بعد هاللقاء رح يقولوا بس تبوا رجال، وكمان يلي حدا من the brothers in the community حاسس بمشاكل كمان منه غلط تتصلوا بمريم، وبتقدر أعطيكم أرقام خاص بالجالية. Thank you. We're happy to do that as well. Thank you. All right. Well, I think we can wrap up now, my friend. Yep. في سؤال مصطفى؟ اوكي اول شيء يعطيكم الف عافيه. صدقوني انا بتشكركم، يعني انتم من استديو، بتشكركم على المعلومات اللي اعطيتوها اياها، وشفنا التفاعل من الناس وراحه النفس. نحن بدنا نطلب منكم، يعني بعرف عم تتعبوا كثير، بس جورجينا كانت مشغوله كثير وتاخرت هالمره لطلعت معنا. انا عم لاحظ الناس، في ناس كثير مبسوطه وبترتاح تفض، يعني تفش خلقها وتحكي معكم، خصوصا جورجينا ومريم، الست جورجينا والست مريم. بس توعدنا الست جورجينا ان شاء الله باي مستجدات باقرب وقت، مثل ما قالت لي هي نفس الشيء، تطلع معنا لحتى لي ياخذوا المعلومات وبترتاح النفسيه الناس معكم. بالنسبه في مسج لكل العرب من سيدني كوميونيتي ستوديو، يعني نحن اتصلنا بكل وسائل الاعلام، اي جمعيه عربيه كان اسلاميه مسيحيه بدهم يبثوا بث مباشر على صفحتهم، انا مستعد من عندنا من استوديو
نحن نطلع وانا مبين مثل ما هلا انتم طالعين، وهن بلغتهم الخاصه بالسريانيه بالعربيه بالتركيه، اي كوميونتي باستراليا نحن مستعدين، وهذا مقدم مجانا. you don't have to pay. اي انفيتيشن في دكتورز اي شيء بخص الكوميونتي نحن مستعدين for free charge. انا بعتذر اذا دخلت هذا المسج، بس ولكن في ناس كثير عم تسمعنا. جورجينا الك المايك، وست مريم، وانتم ساعه بدكم تنهوا البرنامج رجع لكم، وبس ماله معروف بس ينتهي البرنامج خليكم back of stage. we want to take the numbers of you please. Not a problem. Once again, Mustafa, thank you for your time, Mariam. It was lovely having a chat with you. It's lovely to chat with our community. And remember, at the end of the day, we're here to provide you with the service and assistance, whether it's the police, whether it's Bankstown Women's Health Centre. We're here to be used effectively, okay? So remember, at the end of the day, you're dealing with humans who also have a threshold, and we're also getting tired. يعني صدقونا يعني عن جد يعني ساعاتنا صارت مخربطه، يعني صار دوامنا بتفلوا من البيت والشغل ما بينتهي، بتضلكم عم تتلقوا اتصالات وبيقولوا اف شو هالشغله كثير صعبه، انه عم تحكوا على التليفون شو هالبيج ديل. بس لحتى اقول لكم انه الحكي على التليفون والحوار مع الناس عن جد يعني ما بيصير عندك الفرصه to switch off mentally. And that impacts on you personally and on your family members that live with you, Kamani, Mariam. I think we've had this discussion last night. Look, you know, even our workload has changed. Well, like as you said, like this morning 7:30 I get the advice from the worker that being contacted could be a casual contact, and what do we do? I'm like, no one's coming on to work. I'm not taking chances. I want to be extra vigilant. I want to make sure we do the right thing, and everyone stay home until we get negative test results. It's just as simple. It's the new environment, and we're going to have to adapt to it, and it is hard. It's very hard. Like our job's hard to start with, but then to do it a bit differently is even harder. So I get it. I understand. I hear you. I really get what people are going through, because we're all in this together, Georgina. We really are. At a big scale. We are. We acknowledge the pain. We acknowledge the emotional trauma, the mental trauma, and the financial trauma. We so get it. But unfortunately يا ريت نحن عنا a magic wand وبنقدر بس نحركها ونقول إن كل مشاكلنا انحلت، لأنه لو نقدر نعمل هيك كنا ما قعدنا بهاللوك داون as long as we have. So بالنهاية هو الصبر you know, remain positive that, you know, at the end of this, hopefully we will come out of this stronger. And I'll leave everyone with this one thing that I use, and it works for me. بس في الصبح بفكر بثلاث شغلات حلوين بحياتي. بفكر أنا بفكر بقول عندي بيتي قويني الحمد لله، قادرة فقت ما كنت بعدني طيبة. ثاني شغلة، ثالث شغلة عندي شغل روح اشتغله. But that's for me. You can think of I want to invite you to think about these things, little things. It could be little things. مثل ما قلت إنه واحد فتح عينه بعده عايش، بدأ هاي نعمة من رب العالمين. الشغلة الثانية إنه في بيت عنده، الشغلة الثانية بيكون something else for you. So I just invite you to always, if you can, see half of the cup full. It's always half of the cup is always full for me. Try and look at it as half empty. Very well said, Mariam. Thank you very much, Mustafa, for your time and the platform to use to reach out to communities. Take care. We'll see you some other time.